Hi everyone. Today is Black Friday, November 24th. And after dropping my kids off at school, and I guess that means, I got up about like 6 in the morning. Uh, and then from 9 in the morning until about 1:30, I was cooking, getting things ready in the kitchen. So, for example, boiling potatoes, boiling sweet potatoes, getting the pie crust and the pumpkin pie made. So I basically got those ready before going to pick up my children from school, just about 2 o'clock. And then had lunch, and then I had an Italian class from like 4 to 5, and then from about 5:30 or so, or actually a little bit more, like 6. After taking a small break, been cooking again for about 5.5 hours right now. So that was finishing up the mashed potatoes and the mashed sweet potatoes to kind of get it mixed with the seasoning and the butter and cream, and then get that into the refrigerator. Then I started working on the stuffing, and that meant chopping onion and celery, and getting the parsley and then the spices, and cutting up the bread and toasting it, and then getting it all kind of mixed together. And then there was a recipe that I wanted to try with Brussels sprouts and a balsamic vinegar sauce. There's actually a lot of Brussels sprouts that I bought. So that meant I had to do a lot of batches for cutting them and then cooking them, and then getting the sauce for them, and then getting all that mixed, and then waiting for that to cool down to get that in the refrigerator. So that's been about 10 hours of cooking, and right now I've got basically the classics, the mashed potatoes, sweet potatoes, pumpkin pie, stuffing. I just have to cook the stuffing tomorrow with the egg and in the oven, and then probably have that ready just before people arrive, and heat up a few other things, and have that ready. And then in the morning, I have an English class from about 8 to 10, and I'll get to bed right now soon after this recording, and then try to get some dough ready and rising to make a rustic bread, and I'm gonna plan on making 2 of those. So I'll let the get the dough ready, and then let it rise, and possibly get that by about between 10 o'clock and then 11, and then the other one between like 11 and 12, and then cook something with some carrots, and also get a vegetarian gravy and garlic butter ready, and all of that should probably be ready by about 2 o'clock. But all the guests, I told them to be coming at 3 o'clock. So
yeah, I can probably get those things, um, yeah, prepared and cooked while I'm waiting for some things in the oven. But yeah, that should be about it for being able to celebrate Thanksgiving and with about 12 people. So yeah, it's a lot of food, a lot of side dishes, and hopefully that's going to be a great meal. Hola a todos. Hoy es el 24 de noviembre y hoy pasé como 10 horas en la cocina, como después de dejar a mis hijos en la escuela, um, unos, 4 horas y medio para hacer um, la puré de papa, puré de camote, los pies de calabaza y después fui a buscar a mis hijos en la escuela y comí con ellos. Y al regresar tuve una clase de italiano y luego seguía como unos 5 horas y medio más para terminar los purés y preparar el relleno y otra receta con de no sé cómo se llaman, como col de Bruselas y con una salsa de vinagre balsámico y limpiar los trastes. Y ahorita tengo ganas de ir a dormir y mañana tengo unas cosas más a preparar, pero ya lo más, la mayoría ya está hecho. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 24 novembre et aujourd'hui je passais une dizaine d'heures à faire la cuisine pour Thanksgiving que je vais fêter demain. Et donc ça veut dire que j'ai fait une purée de pommes de terre, une purée de patates douces, des tartes à la citrouille. Et puis je suis allé chercher mes enfants à l'école et manger avec eux. Et puis en revenant, j'ai fait un cours d'italien et je continuais à préparer la nourriture pour comme 5h30 de plus pour terminer les purées et faire une farce. Et aussi une recette que j'avais envie de goûter avec des choux de Bruxelles avec une sauce balsamique. Et maintenant, je vais dormir et demain, j'ai encore quelques trucs à préparer, mais la plupart est déjà faite. Hallo an alle, heute ist der 24. Tag und heute habe ich viele Zeit für Kuchen. Es ist jetzt 10 Uhr für viele Dinge für Thanksgiving. Ich werde es organisieren morgen und ich habe einige Dinge, dass ich möchte machen morgen, aber viele Dinge ja sind jetzt ready für morgen. Ciao a tutti, oggi è il giorno 24. Nella mattina dopo andare alla scuola con i miei figli ho cominciato a preparare il cibo per Thanksgiving e questo è come 4
ore e mezzo nella mattina e dopo sono andato alla scuola e ho mangiato con i miei figli e ho fatto una lezione di inglese, di italiano e dopo questo ho continuato a preparare il cibo. E, um, voglio terminare domani nella mattina e dopo questo mangiare con i miei amici e la famiglia. E questo è tutto. Всем привет! Сегодня 24 ноября и сегодня после пойти в школу с моими детьми я начал готовить обед для Thanksgiving, и это было 4 часа утром, и после обеда у меня было занятие на итальянском, и я продолжал готовить поесть, и это было 5 часов в кухне, и сейчас я хочу пойти спать. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.